La mansión estaba silenciosa esa mañana, demasiado silenciosa. Era la clase de silencio que no traía paz, sino sospecha. Mama Chucky caminaba lentamente por el largo pasillo, cada paso resonando contra las paredes que antes fregaba en silencio. Los pisos que antes fregaba con lágrimas en los ojos huillaban en las manos. Pero hoy, no era una criada, hoy, era la madre del jefe Chucky Odogu, el multimillonario, el hijo que perdió y reencontró. Lo habían dado una habitación de invitados. Sus pertenencias eran solo una pequeña bolsa de gana imprescindible y una biblia hecha girones que parecía extraña en medio del lujo que la rodeaba. Mama Chucky no se quejó, había esperado tanto tiempo este momento, tantas noches solitarias fuera de las puertas, demasiados días de hambre y humiliación. Ya estaba dentro, pero la batalla apenas comenzaba. Desde las escaleras de arriba, Madame Eunice se alzaba como una jueza con un encaje fluido, con la mirada penetrante. Si las miradas pudieran perforar la piel, Mama Chucky estaría sangrando. Madame Eunice había criado a Odogu, lo había alimentado, lo había bañado, lo había lavado a las mejores escuelas, pero no lo había dado a luz. Y por mucho que lo entendiera, no podía borrar la sangre que unía a madre y hijo. Vivir en esta casa de ahora en adelante, había dado Odogu semanas atrás. Madame Eunice lo había esposado una sonrisa fría y dulce que no lo legó a los ojos. Si eso es lo que quieres, hijo mío, pero espero que sepa cuál es su lugar. ¿Su lugar? ¿Cuál es el lugar de una madre en la casa de su propio hijo? Mama Chucky no necesitaba una corona, no había venido a pelear. Solo quería conocer a su hijo, escuchar su risa sin esconderse tras una bala y esquivar a los guardias de seguridad. Pero Madame Eunice tenía otros planes. La guerra comenzó lentamente. Primero, fueron las toallas. Mama Chucky iba al baño y encontraba su toalla limpia reemplazada por un trapo que olía a aceite de motor. Luego, fue el agua. La geisha de su habitación dejaba de trabajar misteriosamente. Tenía que hervir agua en una tedera y bañarse con un tubo, igual que cuando era criada. No decía nada. Cuando iba a la cocina, Madame Eunice aparecía de repente, con la voz cargada de burla. Madame, ¿está segura de que on recuerda cocinar o deberíamos pedir una aplicación de cocina para que la ayude? Quizá lo empieza a fallar la memoria. Él personalmente tenía la cabeza gacha, sabían lo que ocurría, pero nadie se atrevía a hablar. Madame Eunice era poderosa, no gritaba, no abofeteaba, pero su castigo llegaba como sombras a medianoche, silencioso y sofocante. Una noche, Mama Chucky encontró su ropa remojada en agua con leche en la lavandería. El único chal que tenía, cosido a mano, el que pensaba usar para ir a la iglesia, estaba hecho girones. Loro, pero no denunció. No quería que su hijo viera guerra donde debería haber paz. Pero no todo silencio y estabilidad, en todas las heridas sangran. El jefe Odogu se dio cuenta. Notó que la mirada de su madre se había apagado, que le temblaban las manos al coger agua, que su voz, antes tranquila y segura, ahora temblaba al decir, Buenos días, hijo mío. Un día la vio recogiendo granos de arroz del borde de su plato, le temblaban las manos. Le preguntó con dulzura, Mamá, ¿estás bien? Ella sonrió, Huesos viejos, hijo mío, huesos viejos. Se cansan. Pero él no estaba convencido. Esa noche, la observó desde la ventana del piso de arriba. Estaba sentada afuera, bajo el mango del patio trasero, aferrada a su Biblia y susurrando una oración. Y en ese momento,
LG Fodogu comprendió que había traído a su madre al campo de batalla, y que el enemigo no estaba afuera, el enemigo era la mujer que lo crió. Los días siguientes se sintieron como un grito silencioso. Mama Chucky se movía por la mansión como un fantasma, envuelta en un air present pero invisible. Limpiaba lo que ensuciaba, cocinaba cuando nadie la veía y se sentaba sola en el jardín, donde los pajaros cantaban con más dulzura que la gente de dentro. Para los de fuera, parecía paz. Para el Fodogu, parecía una mujer que desaparecía lentamente. Empezó a observarla de cerca, no con los ojos de un hijo, sino con el instinto de un hombre traicionado. Su madre, su verdadera madre, estaba cambiando, y no como cambian los ancianos. Ya no lo miraba a los ojos, su risa se había debilitado y sus mejillas se habían hundido como si alguien estuviera arrastrándola poco a poco. Él notó los moratones en su antebrazo una tarde, cuando ella le servía un plato de gachas de name. Le temblaba la mano y la sopa casi se derramó sobre su camisa blanca. La agarró de la muñeca con suavidad. Mamá, ¿qué ha pasado aquí? Ella se apartó rápidamente. Mi rispel. ¿Conoces estas toallas? Son muy resbaladizas. Forzo una sonrisa y se dio la vuelta para antes de que él pudiera preguntar más. Pero su corazón no descansaba. Esa noche, volvió a estar frente a la ventana, con los brazos cruzados, observándola sentada bajo el árbol del jardín, como siempre. Pero esta vez, lloraba, sin emitir sonido alguno, solo lágrimas silenciosas y hombres temblorosos. Regresó a su habitación con los puños apretados. Así no era como se suponía que debía vivir, no después de todo lo que había sufrido. Así que a la mañana siguiente, el Fodogu llamó a su técnico de confianza. Quiero vigilancia en todas partes, dijo. Quiero cámaras en la cocina, en su habitación, en el pasillo, en cualquier lugar por donde pase habitualmente. Nadie debe saberlo, ni siquiera el personal. Sí, señor, respondió el técnico. Y sobre todo, quiero que vigile cualquier interacción entre Madame Eunice y mi madre. Esa noche, instalaron pequeñas cámaras detrás de floreros, estanterías, barras de cortinas, incluso debajo de los armarios de la cocina. La primera semana, no hubo nada, solo Mama Chucky moviéndose lentamente por la casa, a veces fregando su propio baño, a veces doblando la poca ropa que tenía. Luego la sexta noche. El Fodogu estaba sentado en su estudio, bebiendo vino. La casa estaba en silencio. Hizo clic en la carpeta de imágenes titulada Corredor 96. El video comenzaba con Mama Chucky caminando por el pasillo hacia la cocina. Se detuvo a saludar a una de las criadas, quien parecía demasiado nerviosa para responder y siguió caminando. Segundos después, Madame Eunice apareció por el otro extremo. Salió al pasillo. El Fodogu se inclinó hacia adelante. Madame Eunice hizo una pausa y luego se acercó a Mama Chucky con una sonrisa forzada. Su voz era baja pero cortante. ¿Sigues aquí? Pense que los de tu clase se habrían ido a la miseria. Mama Chucky no dijo nada. Madame Eunice se acercó. Déjame aclarar una cosa, puede que te la madre, pero en esta casa sigues siendo la criada. Nunca olvides de donde vienes. Lo dije su padre que debíamos deshacernos de ti por completo, no me escuchó. Pero no te preocupes, ya no está aquí con nosotros. Si me vuelves a hacer enfadar, te arrepentirás de haber pasado esta casa.
Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Madame Eunice la empujó con fuerza, no con fuerza, pero con la suficient como para que la anciana se tambaleara hacia atrás y se golpeara el hombro contra la pared. Jadeó, pero no se cayó. Solo miró a Madame Eunice con ojos llorosos y silenciosos y se dio la vuelta. La mano del G-Fodogu se soltó del ratón, la copa de vino se lo respaló de los dedos y se estrelló contra el suelo. El corazón lo latía con fuerza en los oídos. Era real. Estaba sucediendo, y ella nunca se lo dijo. Puso otro video, mañana de cocina 4. Ali estaba ella, vertiendo Gary en un cuenco para remojar. Madame Eunice entró, se quitó el cuenco de la mano y lo versió por el fregadero. ¿Qué es esto? ¿Creciste en una granja avícola? ¿Cómo puedes beber Gary en mi cocina como un roedor común? Yo tenía hambre, respondió Mama Chucky en voz baja. Bueno, la próxima vez que tengas hambre, ladra como un perro. Quizás alguien te tire un hueso. El G-Fodogu se tapó la boca con ambas manos. No podía soportarlo más. Cerró el portátil, los ojos lo ardían y las venas se lo tensaban. Pero aún así, no podía enfrentarse a ella. ¿Por qué? Porque no iba a gritar en el lugar. Iba a esperar. Iba a atraparla con sus propios ojos, y cuando ese día llegara, en siquiera las puertas del infierno la protegerían. Se suponía que sería un día hermoso. El sol había salido con tanta gloria, y el corazón de Mama Chucky se sentía pleno por primera vez desde que entró en aquella mansión. Se sentía útil, vista, necesaria. Su propio hijo, se había acercado a ella después del desayuno y lo había tocado la mano con ternura. Mamá, tengo unos socios extranjeros que vienen a almorzar esta tarde. Quiero que cocines para ellos. La forma en que dijo mamá lo conmovió el alma, era natural, tierno, real. Contuvo las lágrimas. ¿Quieres que cocine? Sonrió. No solo cocine. Quiero que prueben auténtica comida casera. Darles algo que sus restaurantes caros no pueden ofrecer. Se lo hizo un nudo en la garganta. Asencio. Cocinare para ti, hijo mío. Cocinare con todo mi corazón. Al salir de la habitación, ella miró al techo, con los labios temblorosos en silenciosa gratitud. Una vez había logrado, rogando a Dios que lo permitiera volver a ver a su hijo. Ahora cocinaría para él. Se ató bien la bata y se dirigió a la cocina. Esa mañana, era una mujer diferente. Remojo hojas amargas temprano y las enjuagó. Frío tomates hasta que el aceite destiló su sabor. Aso pescado seco y molió cangrejos de río con una piedra de moler. Lo pidió al cocinero que sacara los egusi del almacén. El aroma de la sopa de egusi llenó el air, era el aroma de la tradición, de los recuerdos. Odogu pasó por la cocina y sonrió. Mamá, es como hoy, río a carcajadas. Hoy, hija mía, hoy será un día en que mi hijo me recordará para siempre. Pero había una persona en la casa que no quería que ese día llegara. Había estado observando desde el pasillo, escondida tras columnas y rincones, Madame Eunice. Había oído al G-Fodogu. Había visto la alegría en su rostro cuando lo pidió a su madre que cocinara, y como se iluminó el rostro de aquella anciana. Algo lo ardía en el estómago. Esa mujer, aquella excriada, aquella nada de la nada, no solo vivía bajo su techo, sino que cocinaba para su hijo y sus invitados internacionales.
No, hoy no. Si no conseguia sacarla de su casa, destruiria su reputación lenta, publicamente, sin piedad. Mama Chucky acababa de terminar la sopa de agusi. Era espesa, rica y dorada. El aroma por si solo podía abrir el apetito a cualquiera. Hacia anos que no cocinaba así. Lo dolía la espalda, pero el corazón lo latía con fuerza. Salió un momento para comprar plátanos en la tienda de detrás de la cocina. Solo estuvo fuera 5 minutos, pero eso fue todo. La puerta de la cocina se abrió con un crujido. Madame Eunice entró, sola. Tomó la larga cuchara de madera y removió lentamente la sopa humante. Luego metió la mano en su bolso y sacó una lata de sal. En una pizca, en una cucharada, todo el recipiente. La vació en la sopa con una precisión pícara, observando cómo la sal se disolvía lentamente. La miró fijamente, olió, se ajustó el envoltorio y se fue de inmediato. Para cuando Mama Chucky regresó, todo parecía igual. Sonrió, acomodó los platos y puso la mesa con ayuda de la criada. Los invitados llegaron exactamente a las 2:15 p.m. 4 hombres con trajes azul marino, gafas de sol y Rolex. Recibieron al jefe fodogo con risas y firmes apretones de manos. Se habían firmado acuerdos, ahora era el momento de compartir una comida en honor a la hermandad. Mama cocinó esto ella misma, anunció el jefe fodogo con orgullo. Que esta si la primera experiencia de la auténtica Nigeria. Sonrieron. Hemos oído hablar de la cocina africana, picante, emocionante, memorable, sonrió el jefe fodogo. Están a punto de probarla. Los criados trajeron la comida, humeantes cuencos de agusi, dorados y espesos, con name machacado. Los invitados aplaudieron cordialmente, lamiéndose los labios con anticipación. Mama Chucky estaba de pie en la esquina, observando, con los ojos llenos de orgullo. Dieron el primer bocado. Entonces todo quedó en silencio. Uno de los invitados tosió con fuerza y escupió la comida en su servileta. Otro extendió la mano para tomar agua, con los ojos desorbitados. Un tercer hombre sintió náuseas y apartó el plato. ¿Qué demonios es esto? Gritó uno. ¿Intentan matarnos? Es sal, gritó otro. Esto es una mina de sal. El jefe fodogo se quedó paralizado. ¿Qué? Todos se pusieron de pie a la vez, secándose la lengua con serviletas y tomando agua embotellada. Lo siento, dijo rápidamente, no entiendo. El cuarto hombre, un inversor portugués de edad avanzada, lo miró fijamente. ¿Es esto algún tipo de insulto? Antes de que Odogu pudiera responder, el hombre agarró su chaqueta y salió furioso. Los demás lo siguieron. Toda la sala quedó en silencio. El jefe Odogu se giró hacia la mesa, atónito. Mama Chucky se quedó paralizada cerca de la puerta, con las manos temblorosas. No, no entiendo, susurró. Lo probe. No fue así. Desde las escaleras, Madame Eunice descendió como una reina. Bueno, dijo, quizás la próxima vez dejemos la cocina en manos de profesionales. Las palabras lo dolieron como el ácido. Los ojos de Mama Chucky se llenaron de lágrimas, pero agachó la cabeza. Lo siento. No era mi intención. Lo probe, hijo mío, te juro que no fue así. Pero el jefe fodogo no respondió. Simplemente la miró fijamente, no con ira, ni con juicio, sino con dolor, porque ya sabía lo que había sucedido. Y esa noche, cuando todos se habían dormido, fue a su estudio y abrió la grabación. Y allí estaba, Madame Eunice, la mujer que lo había criado,
Echando sal en la olla sin remordimientos. La observo removerlo lentamente, como una bruja, y sintió una aprisión en el pecho, no de rabia, sino de dolor, porque la mujer que una vez creó su protectora no era más que una traidora. Y la mujer a la que había ignorado durante décadas era la única que nunca lo había mentido. A la mañana siguiente, la casa volvió a estar en silencio, pero esta vez no era el silencio de la paz, era el silencio que precede a la tormenta. El jefe no fue a trabajar. Canceló una reunión de la junta directiva y apagó el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, los asuntos podían esperar. Se sentó solo en su estudio, repasando las imágenes una y otra vez. Madame Eunice, la mujer que lo había sostenido las manos durante el amor, aplaudido en su graduación, allanado por él durante su falida campaña electoral, ali estaba, echando una lata entera de sal en la sopa de su madre sin culpa, sin pestañear, sin vergüenza. Parecía tranquila en las imágenes, tranquilo y calculadora. Eso hirió más profundamente que cualquier bofetada. No era solo una travesura, era la guerra, y la víctima era su propia madre, su verdadera madre. No podía quitarse de la cabeza el sonido de su voz del día anterior, como se quebraba, como se estremecía su cuerpo al disculparse por algo que no había hecho. Lo probe, hijo mío, te juro que no fue así. Asintió Cortsman entonces, pero en su corazón, algo se quebró. Uno lo había creado con privilegios, pero lo había ocultado tras una cortina de mentiras. La otra lo había lavado en su vientre, lo había amamantado con manos invisibles y había esperado 3 años bajo el sol y la lluvia solo para oírlo llamar la mama. Se sentía enfermo. Se sentía traicionado. Se sentía furioso de una manera que ni siquiera podía describir. Pero no podía apresurarse, todavía no. Necesitaba más. Más que sal en su sopa. Necesitaba que el mundo viera lo que ahora sabía, porque Madame Eunice mentiría. Siempre lo hacía, con clase, con aplomo. Nunca confisaría. No, pero las paredes habían empezado a observar. Las cámaras ya estaban en su lugar, observadores silenciosos, y esta vez, lo captarían todo. Durante los días siguientes, el jefe se convirtió en un fantasma en su propia mansión. Ya no desayunaba en el comedor, comía en el estudio. Ya no charlaba con naturalidad con Madame Eunice, se volvió formal, distante. Ella lo notó, y eso la inquietó. Una noche, mientras él estaba sentado en el estudio tenuamente iluminado, revisando las cámaras de seguridad, ella entró con un vaso de zumo de naranja. ¿Te has estado encerrando aquí, chiqui? ¿Va todo bien? Él no levantó la vista. Estoy bien, mamá. Ella sonrió, dejando el vaso con cuidado sobre la mesa. Últimamente apenas me hablas. ¿Sabes que puedes contarme cualquier cosa, verdad? Hizo una pausa y luego la miró. Sus ojos eran inescrutables, fríos, desconfiados. ¿Puedo? Había algo en su forma de decirlo, no era una pregunta, era un desafío. Por supuesto. Soy tu madre. La palabra madre flotaba en el aire como un mal perfume. Tomó el vaso y se lo acercó a la nariz. Luego, sin dar un sorbo, lo volvió a dejar. Te llamaré cuando necesite algo. Era la primera vez que la despedía así, sin rudeza ni violencia, como si no lo importara. Se quedó ali unos segundos, agarrada al borde de la mesa. Luego se dio la vuelta y salió, pero el corazón lo latía más rápido de lo habitual. Lo presentia, él sabía algo, y ella tenía que averiguar que. Esa noche,
LG Fodogu Volvio over la Grabacion, y esta vez vio más. Vio a Madame Eunice Berlandos de Mamachuki en la lavanderia, tirando su bata al suelo y la mandala trepo de la cunita. La vio susurrando amenazas en el pasillo. Incluso la vio empujando una bandeja de agua para que se derramara solo para que la anciana se caera y se magalara la cadera. Y Mamachuki. Nunca reaccionó. En una sola vez. Se levantaba cada vez con dignidad, se secaba las lágrimas cuando nadie la veía y seguía con su día. Eso lo destrozó más que el abuso en sí, porque el amor la había silenciado, su amor por él. No quería que se sintiera herido. Pero ahora lo sabía, y no había vuelta atrás. Una noche, después de que todos se hubieran acostado, entró en la cocina. Las luces estaban tenues. Vio a Mamachuki sentada junto a la ventana, cortando verduras. Levantó la vista. Ah, hijo mío, ¿no estás dormido? Se sentó a su lado, sin decir palabra. Luego dijo en voz baja, ¿por qué no me dijiste que te estaba haciendo daño? Ella se tensó, el cuchillo en su mano se detuvo. Él se giró para mirarla. Lo he visto, mamá. Vi las imágenes, todas. Lo temblaban las manos, las lágrimas lo caían antes de decir esas palabras. No quería que te avergonzaras de ella. Ella te crió. Te dio un nombre. Pensé que tal vez todavía te quería. No te quiere, dijo con amargura. Ella amaba la propiedad. Eso no es amor. Me crió como una propiedad. Esperaste bajo el sol durante 3 años sin decirle a nadie que te pertenezco. Ella te excluyó de mi vida, mamá, y yo la dejé. Mamachuki puso sus manos sobre las de él. La perdón hace mucho tiempo. Eres to do lo que importaba. Que estés viva, que tengas buena salud, que me lames mamá, eso es sufficient. Pero el Fodogu negó con la cabeza. No, no es sufficient. Has sangrado demasiado por esta familia. Ahora es el momento de que la verdad también sangre. Desde ese día, comenzó a prepararse para la guerra, no con puños, ni con cuchillos, sino con la clase de verdad que nadie podía silenciar. Y mientras Madame Eunice continuaba con su fuerza de gracia y control, no tenía ni idea de que los mismos muros que la rodeaban estaban escribiendo su queda. Mamachuki cargó con sus heridas en silencio. Ya había sobrevivido a traiciones. Había sobrevivido a ser expulsada como un perro callejero tras dar a luz al hijo de su patrón. Había sobrevivido a 3 décadas de soledad, observando desde la distancia como su hijo se convertía en un hombre poderoso sin recordar su rostro ni sentir su dolor. Había sobrevivido a las calles. Había sobrevivido al hambre. Había sobrevivido a la vergüenza. Pero lo que no esperaba sobrevivir era ser odiada dentro de la casa de su propio hijo. No por desconocidos. No por forasteros. Sino por la misma mujer que lo había arrebatado todo y on quería más. Cada día en la mansión se convertía en una legión de resistencia. Madame Eunice nunca la golpeaba cuando alguien la miraba, no, era más lista que eso. Sus armas eran palabras cargadas de veneno, actos de maldad disfrazados de accidentes y juegos psicológicos que intentaban aplastar la poca dignidad que lo cuidaba a Mamachuki. La cocinera servía a todos platos llenos de aras de la fumante y pollo, pero la comida de Mamachuki llegaba tarde, fría y seca. Lo sentimos, lo olvidemos, decía la cocinera, con los ojos llenos de culpa y miedo. Nunca lo olvidaba, pero tenía hijos, facturas y alquiler que pagar.
Había visto lo que Madame Eunice podía hacer a la gente en sus carreras. A veces, Mama Chucky barría su habitación y encontraba trozos de vidrio roto debajo de la cama. Una vez, atrapó una rata en el agua de la bañera, que había dejado allí a propósito. Y cada día, su cuerpo adelgazaba, se debilitaba, sus pasos se volvían más lentos. Aun así, no decía en hacía nada. ¿Por qué? Porque su silencio tenía una razón. No era miedo. Era amor. Una mañana, se despertó con un tabilo hinchado. Había tropezado con algo en el pasillo la noche anterior, un taburete que habían dejado allí la última vez que pasó. No loro. Fue cogiendo al baño, se envolvió el pie con una bufanda y sonrió. Para cuando salió para el devocional matutino, el fuego notó la cadera. Ahora lo notaba todo. Sentados en la sala con las Biblias abiertas, su mirada no se apartó de su rostro. Ella se estremecía cada vez que se ponía de pie, pero cuando él lo preguntó, ella lo despidió con un gesto. Ah, es un pequeño dolor. Me torcí la pierna, se me pasara. No discutió, pero algo bullía en su interior. Más tarde esa noche, mientras revisaba las imágenes, lo vio todo, el taburete, la colocación deliberada, y luego, momentos después, Madame Eunice saliendo de su habitación, vestida con una bata, bebiendo té y sonriendo con suficiencia mientras miraba el pasillo. Se tapó la boca con las manos. No podía entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Acaso no había triunfado ya? Lo había arrebatado de su propia madre. Lo había criado, dando el poder, riqueza, respeto. ¿Por qué intentaba destruir a la mujer que ya lo había perdido todo? Salió furioso del estudio y fue a la habitación de Mama Chucky. Estaba en el suelo, arrodillada sobre una pequeña piedra, rezando. Su voz era suave pero fuerte. Y señor, la perdonó de nuevo esta noche. Ayúdame a no odiarla. Ayúdame a no verla como ella me ve. Sigo siendo la hija de alguien. El fuego se quedó paralizado. Se le hundió el pecho. Su madre, su verdadera madre, estaba de rodillas, no pidiendo justicia, no pidiendo a Dios que desenmascarara a Madame Eunice. Estaba rezando por ella. Estaba bendiciendo a la mujer que había convertido su vida en una prisión. Mama, dijo. Ella levantó la vista, sobresaltada. Hijo mío? ¿Sigues despierto? Te oí rezar, dijo. Por ella. Ella sonrió suavemente. Sí, lo hago todas las noches. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué rezarías por alguien que te odia tanto? Mama Chucky se recostó y se sentó en el borde de la cama. ¿Por qué si no rezo por ella, me convertir en ella? Pasé tantos años esperando fuera de esta puerta, viéndola pasar como si fuera basura, viendo pasar en coche sin siquiera mirarme. Mi corazón se amargó muchas veces, pero la amargura es una cadena, hijo mío. No ata a tus enemigos, te ata a ti. Ella te arrebató de mí, sí, pero aún así te encontré. Es un milagro que no puedo dar por sentado. Pero, mamá, susurro, estás sufriendo. Ella asintió. Sí, es mejor sufrir en la verdad que prosperar en la mentira. Se arrodilló ante ella, apoyando la cabeza en su regazo como un niño pequeño. Lu temblaba la voz. Lo siento mucho. Lo siento mucho, mamá. Lu acarició el pelo suavemente. No tienes de qué preocupar. No lo sabías. Al día siguiente,
Mama Chucky se desperto con los problemas. Su ropa había sido cortada con tijeras, cada bata, cada blusa. Todo su ganamusgo estaba vacío, abierto como un cadáver después de la autopsia. Aun así, no se cayó. El fuego estaba sentado en su estudio, temblando, no porque el aire acondicionado estuviera a tope, sino por la tormenta silenciosa en la casa. Y en medio de eso, él estaba de pie, dividido entre dos mujeres, la que lo crió y la que lo amamantó. Durante días, caminó por la casa en silencio. Apenas hablaba, apenas comía. Ni siquiera asistía a las reuniones. Dejó de responder a su llamada de negocios. Sus empleados susurraban en los rincones. Su casa parecía un tribunal. Sus ojos eran diferentes ahora, siempre observando, siempre calculando. Era martes por la tarde cuando finalmente le pidió a Madame Eunice que lo acompañara al estudio. Ella entró con elegancia, como siempre. Siéntate, dijo. Ella arqueó una ceja al oír su tono, pero no dijo nada. Se sentó. Él cerró la carpeta que estaba revisando y finalmente la miró. Necesito hacerte una pregunta, dijo, y quiero que me respondas con la verdad, solo una vez, como mi madre. Ella sonrió tensamente. Por supuesto. No tengo nada que ocultar. Se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. ¿La odias? Ella parpadeó. ¿Y quién? Ya sabes quién, hizo una pausa. Ella no debería estar aquí. Eso no es lo que te pregunto. Madame Eunice tensó la mandíbula. No es asunto mío. Es una mujer de la calle. Lu has dado demasiado espacio y lu has causado demasiados moratones. Sus labios se separaron ligeramente. Se levantó y se acercó a la ventana. He visto las cámaras, mamá. Lo he visto todo. Se muere de hambre en esta casa. Tien miedo de comer. Cogía. Está perdiendo peso. Lu echaste agua en el colchón. Lu tiraste la ropa. Incluso la humillaste en la cocina. Intentaste manchar su reputación delante de mis invitados. La hiciste tropezar. Te burlaste de ella. Aun así, no dijo nada. Luego se giró para mirarla, con la voz temblorosa de furia silenciosa. Y lo peor de todo, actúas como si no hubieras hecho nada malo. Los ojos de Madame Eunice finalmente se encontraron con los suyos. Ella te arrebató de mí. Ella me dio a luz, mamá, gritó. Me arrebataste de ella, continuó. Ella me llevó en su vientre, sangró por mí. Me amó cuando era solo un lanto en sus brazos. Y tú tomaste esa nina y construiste una mentira. Madame Eunice se puso de pie. Era una criada, una doncella. ¿Sabes qué clase de vida te habría dado? Choses de barro y hambre. Habrías crecido como mecánico de caminos o incluso como conductor de camiones. Yo te di esta vida. Se acercó. Me diste cadenas envueltas en oro. Su voz se quebró. Te di amor. Gritó. Me diste una mentira. Su voz resonó por las paredes. En algún lugar de la casa, una criada que escuchaba a escondidas de Joker un pleito. Los ojos de Madame Eunice brillaron con lágrimas, no de culpa sino de rabia. Te alimenté con mis manos, susurró. Canté para ti por las noches. Entera tu padre solo y te creí con todo lo que tenía. Y ahora me llamas mentirosa. Eres una mentirosa. Su rostro se ensombreció. Sus siguientes palabras salieron lentas, deliberadamente. Te admiraba. Eres mi mundo.
Eres la mujer por la que rezaba el día de la madre. Fuiste la razón por la que fund mi primera empresa. Solia Decker, mi madre y es mi heroína. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero escondías una corona rabeta. Desde que la verdadera reina mendigera fuera de nuestras puertas durante 3 años. Madame Eunice se acercó a él con voz temblorosa. ¿Crees que te más que yo? Nunca me mintió. Tampoco te creo, porque la rechazaste. Ambos gritaban, temblaban, lloraban. Y entonces, sin más, se rompió. Madame Eunice cayó de rodillas, sollozando. No pretendía convertirme en esta persona, dijo. Pero estaba desesperada. Era estéril. Via una mujer tras otra tener hijos mientras dormía con envoltorios en la barriga para fingir que estaba embarazada. Tu padre me había dejar. Yo tenía novias. Solo necesitaba algo que fuera mío. Y entonces robaste un bebé, verdad. Te creí mejor que ella. Pero no era tuya para criarme. Ella lo miró, con el rostro enrojecido por las lágrimas. Te quis como a mi propio hijo, chiqui. Aprieto la mandíbula. No se destruí lo que se ama. Más tarde esa noche, se sentó solo en su habitación. Contempló una foto en su mesita de noche, una versión más joven de él y de Madame Eunice, ambos sonriendo el día de su graduación universitaria. Ella parecía orgullosa, él, feliz. Pero ahora se preguntaba cuánto de esa vida era real. Su puertorriqueño era Mama Chiqui, sosteniendo una taza de té de jengibre caliente. Te oí gritar antes, dijo en voz baja. El asencio, con los ojos cargados de dolor. Me lo canto todo. Mama Chiqui se sentó a su lado. Sabes, cuando te arrebataron, ris todos los días para que la mujer que te crió fuera amable. Que te abrazara, te enseñara bien, te diera lo que yo no pude. Pense que sí, dijo. Lo intento lo mejor que pudo, susurró Mama Chiqui, pero el dolor vuelve a algunas personas amables y a otras crueles. La miró. ¿Cómo sigo siendo tan amable después de todo? Ella sonrió. ¿Por qué esa de yo que la ira gain, te perder de nuevo? Eso lo destrozó. Cayó en sus brazos, sollozando. Yo no sé quién soy, mamá. No sé a qué madre amar. Estoy perdida. Lo abrazo fuerte. No estás perdido, hijo mío. Solo estás despertando, y despierta duele. La mañana comenzó tranquila. Mama Chiqui se levantó temprano esa mañana, como siempre. Había aprendido a no dormir demasiado profundamente en esa casa, no con los pasos de Madame Eunice siempre acercando a la vuelta de la esquina como una sombra que se negaba a irse. Cumplía con sus deberes como una sirvienta, aunque era la matriarca de la casa. Arreglaba las camisas de su hijo, barría su habitación y se preparaba su propio té. La mansión tenía 10 empleados, pero ella nunca pidió ayuda a nadie. No quería provocar a Madame Eunice más de lo que yo lo había hecho. Pero incluso su silencio era una ofensa. Incluso su amabilidad, su paciencia, su dulzura, irritaban a la mujer que lo había robado todo. Porque, hiciera lo que hiciera Madame Eunice, no podía borrar la verdad, ella no era la madre de Odogu. Más tarde, esa misma tarde, el jefe Odogu les informó a ambas mujeres que al día siguiente recibiría a otra serie de visitantes, empresarios africanos de Ghana y Sudáfrica. Venían a hablar sobre una posible empresa conjunta, y él quería que su madre cocinara de nuevo, su verdadera madre. No había una petición en su voz, era una declaración.
Quiero que mamachuki prepare el almuerzo, dijo. Estaba de pie entre las dos mujeres en la mesa del comedor. Su tono era firme, sus ojos se movían de una a otra, desafiando a cualquiera a desafiarlo. Mamachuki asintió suavemente. Lo hair, hijo mío. Madame Eunice entrecerró los ojos, pero no dijo nada, no entonces. Pero en su interior, algo se quebró. Esa noche, Madame Eunice entró en la cocina. El personal desapareció rápidamente, percibiendo la tensión. Sus ojos recorrieron con la mirada el bote que mamachuki había apartado. Al principio no dijo nada. Luego caminó lentamente hacia el estante donde guardaba la sal, pero esta vez no buscó nada. Se giró y miró fijamente a mamachuki. ¿Crees que porque te deja cocina te quer? Mamachuki hizo una pausa, con una cuchara de madera en la mano. No lo creo, dijo con calma, lo sé. Madame Eunice se burló. Lo que sabes no importa. Lo que recuerdas no importa. Solo eres una mujer de la calle que se metió en una historia que no le pertenece. No pedí una historia, respondió mamachuki. Solo vine por mi hijo. ¿Qué hijo? Viniste a destruir todo lo que había construido. No, vine a restaurar lo que robaste. Hubo un silencio, y entonces Madame Eunice estalló. Corrió hacia la anciana con los ojos abiertos. Sucio animal reptant, gritó. ¿Quieres quitármelo? Por encima de mi cadáver. Empujó la bandeja de ingredientes del mostrador, tomates, pimiento, cebolla, todo salió volando.